Hi, fifth class students. Very good morning. How are you all? So I hope you all are good. Last time we discussed the monkey and the crocodile. So today we will discuss remaining part. Look at there. All of you carefully. Okay. I want to eat monkey's heart. Please get its heart by killing him, said she. He protested, saying, he is true friend of mine. I can't kill him. So here in this lesson, crocodiles two crocodiles are there. They all are wife and husband. So wife wanted to husband, please kill the monkey and bring the heart. Then what the husband tell? I can't able to kill because monkey is my friend. If you don't get it hard, I will starve myself to death in your house. She threatened. So ఏంటి నువ్వు కానీ తీసుకురాకపోతే కనుక ఈ ఇంట్లో నేను చచ్చిపోతానని చెప్పేసి వైఫ్ అన్నాడు. చూద్దాం. The next day when he met the monkey, he said, my wife regards you as her brother. So నా వైఫ్ ఏమన్నారంటే నిన్ను అన్ని కింద చూస్తున్నారని చెప్పేసి అన్నారు. She wants to bring you to my house for dinner one day. Please come. So నీ ఫ్రెండ్ అయ్యారు కదా, సరే ఒక రోజు మధ్యాహ్నం భోజనానికి రమ్మను, అదే నైట్ రమ్మను భోజనానికి అని చెప్పేసి అన్నారు అన్నమాట. మంకీ అగ్రీడ్ థింకింగ్ దట్ ఇట్ వాస్ ట్రూ. అది ఇది నిజమా కాదా అని చెప్పేసి మంకీ ఆలోచిస్తున్నారు. The crocodile said that he would take him on his back to reach the island where crocodiles live. సో ఐలాండ్స్ లో క్రొకోడైల్స్ ఉంటాయి కదా, సో క్రొకోడైల్స్ ఏవి తీసుకురావడానికి మంకీ క్రొకోడైల్ మీద మంకీ కూర్చుంది అనమాట. చూసారా, క్రొకోడైల్ ఏం చేస్తుంది, మంకీని తీసుకెళ్తుంది. ఓకే, One day the crocodile took the monkey on his back and was swimming towards his home. So ఏం చేస్తుంది, crocodile monkeyని తీసుకెళ్తుంది. On the way the crocodile revealed his purpose of taking him. I am taking you to giving the heart to my wife, as she instead said the crocodile. నేను నిన్ను ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నానంటే my wife wants to eat your heart, so that's why I want to kill you అని చెప్పేసి క్రొకోడైల్ ఏం చేశారు, మంకీతో చెప్పారనమాట. అప్పుడు చూద్దాం నెక్స్ట్ టైం జరిగింది. సో క్రొకోడైల్ మంకీతో చెప్పారనమాట. ఇప్పుడు చూద్దాం. The monkey was at first frightened, the blood in it, but he remained calm and thought out of way to overcome the danger. ఎలాగైనా సరే ఆ ప్రమాదంలోంచి నేను బయటకు వచ్చానని చెప్పేసి మంకీ ఆలోచించుకున్నాడు. He told the crocodile, my dear friend, why did you not tell this while we were on the shore? నువ్వు నాకెందుకు చెట్టు దగ్గరే చెప్పలేదు, ఇక్కడికి వచ్చాక చెప్తాను అని చెప్పేసి మంకీ asked the crocodile. Why not kill me, your friend? I have a spare heart, some as the one I have now. I will give it to you. Give to your wife. So దాని దగ్గర స్పేర్ హార్ట్ ఉందని అన్నాను కదా, సో అది పట్టుకెళ్ళి మీ వైఫ్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి మంకీ అన్నారు అనమాట. Your purpose will be served and my life will also be saved. సో మీరు అనుకున్నది జరుగుతుంది, అలాగే నా లైఫ్ కూడా సేవ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అన్నాడు మంకీ. ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా, లెట్ us go back and get that heart. నువ్వు మంచి ఐడియా అని చెప్పు, వెనక్కి వెళ్ళి ఆ హార్ట్ ని తీసుకొద్దాం అని చెప్పేసి said the crocodile and took the monkey back to the shore. సో ఏంటి, మంకీ ఏం చేస్తుంది, మంకీ క్రొకోడైల్ మళ్ళీ మధ్యలోంచి వెనక్కి వచ్చారన్నమాట. Monkey jumped out and went to the top of the tree and said, సో మంకీ వెంటనే
దూకేసి సో మంకీ జంప్ చేసి he climbed the trees. చెట్టు ఎక్కాక you are torturous rogue, how foolish you are. Can anybody have two hearts? Goodbye to our friend అన్నాడు. సో నువ్వు చాలా టార్చర్, చాలా ఫూలిష్, మనిషికి ఎవరికైనా రెండు గుండెలు ఉంటాయా అని చెప్పేసి అనుకున్నాడు అనమాట. గుడ్ బై టు అవర్ ఫ్రెండ్షిప్, మన స్నేహం ఇంకొద్దు బాబు అని చెప్పేసి మనకి పైకి వెళ్ళారనమాట. The crocodile disappointed and returned, but he never come back on the shore of the sea. సో క్రొకోడైల్ ఇంకా సీ నుంచి షోర్ అంటే ఆపిల్ ట్రీస్ అక్కడికి ఇంకా రాలేదన్నమాట. ఎందుకంటే ఇంకా ఫూలిష్ అయిపోయింది కదా, సో అందుకని చెప్పేసి రాలేదు. సో దట్ ఈస్ ద లెసన్ ఆఫ్ ద మంకీ అండ్ ద crocodile. Okay, have you understood all of you? Thank you.